to Adhyaya Hub. Today we'll see the current affairs of 20th August 2026. ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಕನ್ನಡ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹೋಪ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ನ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಲಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. So the first article is about the Karnataka state government is asking the center to not to increase the Lok Sabha seats. Now currently the Lok Sabha seat is 543 and Karnataka government is asking not to increase it, though you have to guarantee 1/3 reservation for women among this 543 seats only. Now what is in the resolution is seat numbers for Lok Sabha or assemblies across all states and UTs have been frozen. Union territories have been frozen based on the 1971 census for 50 years. A constitutional amendment bill was introduced to lift this 50-year freeze on delimitation, redraw the constituencies based on the 2011 census and raise total Lok Sabha strength from 550 to 850. But this bill was not passed in the parliament. Now there is a possibility that the center may reintroduce this bill. Now what the Karnataka's worry or the other southern states worry is, if delimitation is ever done based on any post 1971 census, it would permanently hurt the southern states parliamentary representation, because the southern states are work better in controlling the population growth. The resolution asserts it's the center's duty to ensure states that succeeded in population control, economic progress and health outcomes are not penalized through adverse delimitation. So I have put it in the same point as I have put it in the box here. Now the core issue is Karnataka is opposing any increase in the Lok Sabha seats through the delimitation. Now what triggered this issue was a constitutional amendment bill which stated that from 550 seats there will be 850 seats. Now that was failed to be passed in April in the parliament. Now the freeze basis is according to 1971 census. If the center says we will use the census of 2011 and based on that we will do delimitation and then we will increase the constituencies, then what will happen is the northern states will get more seats than the southern states. So what is Karnataka is asking, let the Lok Sabha seat be 543 only, but let they ensure 1/3 of women's reservation in the upcoming Lok Sabha and assembly polls. Now what are the constitutional articles that supports this situation is, if you see article 82, it empowers the parliament to enact a delimitation act after each census to readjust the Lok Sabha seats and constituency boundaries. Article 170 also gives the same power, but it is for the legislative assembly seats and constituencies within the state. Now according to the 42nd Amendment Act of 1976, the Lok Sabha assembly seats were frozen according to the 1971 census until the 2001 census. It was to avoid the penalizing states with successful family planning. Then on 84th Amendment 2001, there was extended that freeze on seat numbers further to 2026 while allowing constituency boundaries to be redrawn using the 1991 census. Next is according to the 87th Amendment 2003, it allowed the delimitation of constituencies using the 2001 census instead of 1991, while still keeping the total seat numbers frozen till 2026. Under the 106th Amendment, there was Women's Reservation Act 2023.
So this 106 amendment happened on 2023. So in this amendment, they brought in the Women's Reservation Act. Now this reserves 1/3 of Lok Sabha or assembly seats for women, but its implementation is tied to delimitation happening after the next census. The same thing is explained here in Kannada also. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಬಲವನ್ನು 543ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅನಂತರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1/3 ಮೀಸಲಾತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಅದರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಬರ್ದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರೋಧ. ಪ್ರಚೋದಕ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ 550ರಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು 543ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1/3 ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕದ ಆಧಾರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ 82, 170 ಅಥವಾ 42ನೇ, 84 ಮತ್ತು 87ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಧಿ 82, ವಿಧಿ 170 ಅಥವಾ 42, 84, 87ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, so the next article is about the D. Devraj Aras Award, which is given to Nanjaraj Aras this year. So the Karnataka state government has selected Professor H.V. Nanjaraj Aras as senior social scientist or researcher for the D. Devraj Aras Award of this year 2026-27. So the Backward Classes Welfare Minister Shivraj Tangadagi said the award recognizes Nanjaraj Aras' lifelong struggle for social justice, his work implementing Devraj Aras' ideology, principles and his contribution as a professor. Now what does this award carry? It carries 5 lakh cash with a citation plaque to be presented on August 20th in Vidhan Saudha's banquet hall, which coincides with Devraj Aras' 111th birth anniversary. Now, who is D. Devraj Aras? He was the Chief Minister of Karnataka from 72 to 1980. He is known as the architect of social justice politics in Karnataka. He is championed for backward classes, land reforms and abolition of bonded labor. He introduced the Havanuru Commission, which was the first backward classes commission in Karnataka 1972. Now, that marks a history of OBC reservation. He was a key figure in Karnataka's land reforms implementation, which was implemented in 1974 with the slogan as land to the tiller, andre uluvavane bhu odeya anta. It is associated with he was also associated with abolishing the Devdasi system and expanding welfare schemes for Dalits and backward classes. What is the significance of the award? It is a state-instituted award in his memory given annually to individuals contributing to social justice or backward classes welfare. It falls under the Department of Backward Classes Welfare of Government of Karnataka. And the same thing ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅದೇ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಜರಾಜ್ ಅರಸುಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ 111ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಯಾರು? ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತನೂ
ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹವನೂರು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ. ಇದು OBC ಮೀಸಲಾತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 1974 ಉಳುವವನೇ ಭೂ ಒಡೆಯ ವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಇವರು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Now these are the very important ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಇದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. Next is about the Ettinahole project. So the government is saying the Ettinahole project will be completed by December 2027. Legislative Council leader Yatindra Siddaramaiah assured that the Ettinahole drinking water project will be completed on priority by end of 2027, supplying water to the 7 intended districts. As per the revised project report, the balancing reservoir location is shifted from near Bairagondlu village to near Lakkavinnahalli village. Another balancing reservoir is planned at Vadderhalli village. Vadderhalli, obviously it's a village. Now what is causing delay for this project is the forest clearance, approvals from different departments, land acquisitions. So this project was started 14 years ago. It was started at a cost of 8,000 crore. Now it stands at 30,000 crore. Now what is an Ettinahole project? It is a drinking water diversion scheme to divert surplus monsoon flow from the Ettinahole stream. Ettinahole stream, it is a tributary in the Western Ghats, Sakleshpur, Hassan district. It is a part of the Netravati river basin. Now, the water from this stream is diverted to the drought-prone districts of Kolar, Chikballapura, Tumkuru, Bengaluru rural, Ramnagara, Hassan and Chikmagaluru. It is conceived to address chronic drinking water scarcity in the semi-arid maiden or plateau region. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾನಾಯಕ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2027 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಇಂದ ಬರಪೀಡಿತವಾದ ಒಟ್ಟು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ. ಆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುವು? ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಈ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಉಪನದಿ. ಇದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಕೊಳ್ಳದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಈ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾವೇರಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಈ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So which are the 7 districts? Hassan, Tumkuru, Chikballapura, Bengaluru rural, Ramnagara, Mandya and Mysore. Next article is about the international relation between Singapore and India. Nirmala Sitharaman and Piyush Goyal has been to Singapore now. So these two ministers have traveled to Singapore for high-level talks to further strengthen the economic relations with the Southeast Asian financial hub, that is Singapore. So the Indian-Singapore Ministerial Roundtable, ISMR, will create new opportunities and strengthen economic partnership per the Finance Ministry. The focus sectors is AI, technology, infrastructure, services, health, agriculture, logistics, which is spanning 70 sectors. The talks will start from August 19 for 3 days. It will cover the investment, market access, technology collaboration, and partnership with Singaporean officials.
there are other ministers also who is accompanying these two. It's not just Nirmala Sitaraman and Piyush Goyal going. There is external affairs minister going. There is minister of business delegation are also going. Jitin Prasad is going. So there are different ministers going. ISMR was established in 2022. It's the platform for high level talks between India and Singapore on manufacturing, connectivity, digitalization, healthcare, pharmaceuticals, skill development, and sustainability. Let's see a little bit of the relation between the India and Singapore. So, India Singapore Ministerial Roundtable, it was established in 2022. It is an EPICS bilateral platform led by ministers from both sides. We also have the broader bilateral relationship, that is, Singapore has consistently been among India's top sources of FDI. FDI means foreign direct investment. It is often via Mauritius or Singapore routing due to tax treaty history. India Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA, India Singapore CECA means Comprehensive Economic Cooperation Agreement. It was signed in 2005, India's first comprehensive economic pact with an ASEAN country. Singapore is a strategic partner in India's Act East policy and gateway to ASEAN markets. If we see the defense cooperation, Agni Warrior through the army and SIMBEX through the navy, that is Singapore India maritime bilateral exercise. This is India's oldest continuous bilateral naval exercise, joint military exercises. Singapore's role as a financial and fintech hub, they are also cooperating on UPI Pay Now linkage. UPI is India's and Pay Now is Singapore's. They are cooperating to link these two digitalization payment, digital payment. Semiconductor advanced manufacturing partnership, they are giving relevant, given India semiconductor mission and Singapore's chip industry. So they are sharing this manufacturing partnership also. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಗೋಯಲ್ ಇವರು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆರಳಿರುವ ನಿಯೋಗ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಿಂಗಪುರದ ಜೊತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 70 ವಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಹ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಿಂಗಪುರ ಸಚಿವರ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮಾವೇಶ 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತೆರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ಮಾರಿಷಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಾಪುರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಬೆಕ್ಸ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆ ಇದೆರಡರದ್ದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನೌಕಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. UPI Pay Now, UPI India digital way of tracking money, and Pay Now is Singapore's digital payment. ಓಕೆ, UPI ಮತ್ತು Pay Now ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಚಿಪ್ ಉದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. So this is all about the current affairs of today. So let me know if I have to improve more or not. Thank you everyone.